Ella pensó que estaba completamente sola, que nadie jamás descubriría lo que hacía en silencio, con las manos temblando, y el corazón a punto de explotar. En aquella mansión enorme, donde su presencia siempre fue invisible. Creo que por fin tenía un minuto para respirar, contar su propio dinero y aferrarse a la última esperanza que le quedaba. Pero lo que ella no sabía era que alguien la estaba observando. Un hombre poderoso, escondido tras la puerta, mirando cada movimiento, y lo que él vio cambió la vida de los dos para siempre. A las 4 de la mañana, Sofía abrió los ojos antes de que el despertador sonara. No necesitaba alarma. Su cuerpo ya estaba acostumbrado al mismo cansancio diario. Se incorporó despacio, cuidando de no despertar a su hija pequeña, que dormía profundamente en el colchón al lado. Al ponerse de pie, sintió un pinchazo en la espalda, el mismo dolor que cargaba desde hacía semanas, pero no había tiempo para lamentarse. Fue directamente al baño y ese eco agua fría en el rostro. En el espejo, vio a una mujer de 28 años que parecía tener 40. Sus ojos cansados contaban historias que nadie más escuchaba. A las 4:30 entró al cuarto de su padre. Don Ernesto respiraba con dificultad, los labios resecos, la piel pálida. El hombre que antes trabajó toda la vida, ahora apenas podía levantarse. Sofía le cambió la gasa del pecho con cuidado, aplicó la pomada y limpió las heridas que no terminaban de ser. Él abrió los ojos un segundo. ¿Vas a trabajar otra vez tan temprano, hija? Sí, papa. Pero volveré antes del mediodía, susurró, intentando sonar fuerte, pero la voz le tembló. Ella besó su frente y prometió lo mismo de siempre. Voy a conseguir el dinero, te lo juro. A las 5, levantó a su hija, Valentina. La niña, con el cabello revuelto, preguntó, Mami, ¿hoy sí vas a llegar temprano? Voy a intentar, mi amor, respondió Sofía, escondiendo el dolor que le oprimía el pecho. Dejó a Valentina con la vecina, tomó un pan duro para el camino y salió corriendo hacia el autobús. El de las 5:30 ya había lino. Quedó de pie, apretada entre la multitud, mirando por la ventana como la ciudad despertaba sin prisa, mientras ella vivía corriendo contra el tiempo. 40 minutos después, bajó en un barrio donde nada se parecía a su vida. Autos importados, jardines perfectos, casas enormes. Camino 15 minutos más hasta la mansión de la familia Duarte. 3 pisos, venenales gigantes. Un portandejero que parecía custodiar otro mundo. Sofía entró por la puerta trasera, como siempre. La cocinera apenas la saludó con un gesto cansado. Sofía se puso el delantal, amarró el cabello y tomó el subo de limpieza. Empezó por el salón principal, moviéndose rápido, como si su cuerpo funcionara en automático. Lavaba casi un año trabajando allí. Sabía exactamente dónde debía estar cada cosa. Sabía también que el dueño, Leon Duarte, odiaba imperfections. A las 7:30, Leon bajó las escaleras en traje oscuro, mirando su celular, sin dirigir una sola palabra. Solo pasó por su lado como si ella fuera una sombra. Sofía siguió limpiando, en silencio. Ella nunca imaginó que, ese mismo día, su silencio sería lo que la pondría frente a los ojos del hombre más poderoso que había pasado y esa casa. La mañana avanzó con el mismo peso de siempre. Sofía limpiaba cada rincón de la mansión como si su vida dependiera de él porque, en realidad, dependía. A las 9, Leon salió para el trabajo.
Su presencia de yo, un silencio raro, frío, casi más pesado que su voz. Con el fuera de la casa, los demás empleados respiraban un poco más tranquilos. Sofía aprovechó para subir al segundo piso y cambiar la ropa de cama. Mientras ordenaba el enorme closet de la esposa del señor Duarte, que casi nunca aparecía por allí. Escuchó el tono áspero de León a través del altavoz del intercomunicator. ¿Qué es esto, Carlos? Cortés la grama como si estuvieras usando los ojos cerrados. Grito al jardinero. Señorio, si no queda perfecto hoy, te descuento del salario. Sofía bajó la mirada, siniendo ese golpe en el estómago que ella conoce también. Ese miedo constante de perder el empleo, de no tener como volver a empezar. La tarde se volvió una masa de cansancio. Entre escaleras, pasillos y vidrios, Sofía trabajó hasta que sus manos dolieron. A las 5, terminó su jornada en la mansión y corrió al autobús. Al llegar al barrio humilde donde vivía, subió las escaleras del edificio, respirando hondo. Ali la esperaba Valentina, con un dibujito en la mano. Mira, mami, dijo la niña con una sonrisa grande. Somos tú, yo y el abuelito. Sofía sintió el corazón apretarse, amor y tristeza. Está hermoso, mi cielo, respondió, abrazándola. Pero no había tiempo para descansar. A las 7, salió otra vez. Su segundo empleo la esperaba, lavar platos en un pequeño restaurante. Por más que estuviera agitada, el dinero era urgente. El dueño del restaurante era un hombre seco, pero nunca lo había negado horas extra. Sofía trabajó sin parar hasta las 11:30. Con agua caliente quemando los dedos y el vapor empanando sus ojos rojos de sueño. Y esa noche, cuando llegó a casa, encontró a su padre más débil que nunca. Sus manos temblaban al intentar sostener el vaso de agua. Papa, respira hondo, lo dijo, sosteniéndolo. No gastas fuerzas conmigo, hija, murmuró él, con voz débil. Yo no tengo a nadie más. Cuando finalmente se acostó en su propio colchón, Sofía abrió la caja donde guardaba su dinero. No era mucho, pero para ella significaba meses de sacrificio. Anotó cada centavo en su cuaderno, como hacía siempre. Aún le faltaba una parte enorme para pagar los exámenes del padre, pero estaba avanzando. Y eso le daba fuerzas para seguir respirando. Los días parecían casi iguales, hasta que llegó el viernes. Y esa mañana, Sofía decidió hacer algo diferente. En lugar de ir directamente al restaurante después de su turno en la mansión, así fue al banco. Estaba cansada de vivir con miedo de que lo robaran sus ahorros o de que se perdieran. Necesitaba una cuenta, una forma segura de proteger el dinero que tanto esfuerzo le costaba. Pero cuando finalmente le tocó su turno, la empleada del banco la miró con desdén. Como esa Sofía no perteneciera a aquel lugar brillante y limpio. Señora, tiene una irregularidad en su documento, dijo la mujer con una sonrisa falsa. ¿Cómo? Yo solo necesito guardar mi dinero. No es posible abrir la cuenta. Tiene que regularizar su situación primero. Podría tardar días. Sofía sintió que el mundo se le cerraba. Intentó en otros 2 bancos, pero la respuesta fue la misma. Salió del último con las piernas temblorosas, abrazando su bolso con fuerza. Todo el dinero estaba allí dentro, expuesta, vulnerable. Y esa noche no durmió. Cada ruido, en la calle la hacía saltar de la cama. Y sin saberlo, estaba un día de tomar la peor decisión posible. Guardar todo su dinero dentro del único lugar que ella creía seguro.
El mismo lugar, donde alguien la viera, sin que ella supiera. El lunes por la mañana. Sofía llegó a la mansión más tensa que nunca. Tenía la bolsa colgada al hombro, apretada contra su cuerpo como si fuera par de ella. Dentro estaban todos sus ahorros, envueltos en una toalla vieja. 40,000 pesos. Su vida entera. La diferencia entre ver su padre vivir o verlo apagarse. Joanna, la cocinera, la vio entrar y frunció el seno. ¿Por qué traes esa bolsa aquí arriba? Puedes dejarla en el vestidor. Prefiero tenerla conmigo, respondió Sofía, intentando sonar natural. Pero Joanna entendió rápidamente que algo no estaba bien. No insistió. Sofía comenzó a trabajar, pero no podía moverse como siempre. Cada vez que se agachaba, debía sostener la bolsa. Cada vez que cambiaba de cuarto, tenía que acomodarla. La tensión la comía la paciencia. Sus manos sudaban. La respiración se aceleraba. Sentía que todos podían ver lo que cargaba. A media mañana, Leon apareció. Ella estaba limpiando los vidrios del pasillo. El paso por su lado, sin mirarla, como si su existencia fuera parte del mobiliario. El hombre caminó hasta su despacho y cerró la puerta de un golpe. Sofía escuchó su voz un par de veces, gritando por teléfono, reclamando, dando órdenes. Cuando finalmente él salió para atender una reunión en la ciudad, Sofía sintió un alivio profundo. La casa quedó silenciosa. Joanna había salido al mercado. El jardinero estaba en la parte atrás del jardín. Era el momento perfecto. Sofía respiró hondo, su corazón latiendo demasiado rápido. Camino hacia el despacho de Leon. Era una habitación enorme. Un escritorio de madera oscura, alfombra limpia, estantes repletos de libros que nadie abría. Él cerró la puerta suavemente, y lo más importante, la aseguró con llave desde adentro. Su pulso golpeaba en las sienes. Colocó la bolsa sobre el escritorio, la abrió con manos temblorosas y sacó el dinero envuelto en la toalla. Las notas estaban crispadas por tantas noches de canio. Sacó también su cuaderno donde anotaba cada gasto, cada peso ahorrado, cada sacrificio. Necesitaba contar, confirmar, revisar una vez más. Necesitaba saber cuánto faltaba todavía para los exámenes de su padre. Comenzó a separar las notas en montones. 10, 20, 50, 100. El olor a papel viejo lino, el ambiente. Estaba tan concentrada que no escuchó la puerta de la mansión abrirse. En ahí los pasos entrando. En ahí el ascenso apresurado por las escaleras. Lo único que escuchó fue una voz firme, fría y cortante detrás de ella. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Sofía se quedó helada. El air desapareció. Su espalda se tensó. Giró lentamente. Leon estaba en la puerta. Traje oscuro, expresión dura, ojos afilados como cuchillas, pero lo peor era su mirada fija en la mesa, en el dinero. Sofía tragó saliva. Se señaló. ¿Tú qué? Dijo él, cerrando la puerta detrás de sí con un clic seco. Y la trancó. Ella retrocedió un paso. Leon avanzó dos. Me vas a decir que haces en mi oficina, con mi puerta cerrada, y mi dinero sobre mi mesa? Cada palabra era una estacada. Sofía levantó las manos temblando. No, no es suyo. Este dinero es mío. Ese lo juro. Así, él soltó una risa cruel. Why don't guardas 40,000 pesos trabajando aquí? Bajo la almohada? Sofía buscó desesperadamente su cuaderno. Mira aquí, por favor.
Yo anoti de do, cada centavo, levo misis trabajando, dos empleos haciendo horas extra. Claro, respondió el condestin. To do ladrón tiene una historia tres preparada. No soy una ladrona. Grito ella por primera vez, con la voz quebrada. Entonces expliquem, Leon dio un paso más, invadiendo su espacio. ¿Por qué estás contando dinero en mi escritorio? Las lágrimas comenzaron a caer antes de que ella pudiera detenerlas. Y es para mi papá, él está muy enfermo. Necesito pagar sus exámenes, por favor, cream. Él no escuchó, o no quiso escuchar. Abrió la puerta y gritó. Joanna, Carlos, vengan aquí ahora mismo. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Joanna llegó primero, con el rostro pálido. El jardinero detrás, nervioso, sucio de tierra. Leon señaló la escena. ¿Ven esto? Yo siendo generoso con mis empleados, y ella aprovechándose. Señor, intento decker Joanna, tal vez. Silencio. Rugió él. Sofía laraba abiertamente. Mira mi cuaderno, por favor, solo lilo. No voy a leer nada. Leon se cruzó de brazos. Estás despedida. Y te vas ahora mismo. Antes de que llame la policía. La palabra policía la atravesó como una bala. Ella reunió el dinero como pudo. Algunas notas cayeron al suelo. La foto de su padre resbaló del cuaderno, pero no tuvo tiempo de recogerla. Se levantó casi sin air, y salió corriendo de la mansión, tropezando, ciega de dolor. Al llegar al portón, se detuvo, apoyándose en la rilla. Tenía el corazón roto, las piernas flojas, el alma hecha pedazos. Había perdido su trabajo, su reputación. Y peor, la única oportunidad de salvar su padre. Mientras ella se alejaba, Leon regresó al despacho, recogió el dinero del piso y murmuró para sí mismo. La gente así nunca cambia. Pero entonces vio el cuaderno. Lo abrió sin querer, casi por inercia. Y lo que leo, lo heló la sangre. Cada pagina, cada gasto, cada sacrificio, cada noche, sin dormir. Cada centavo que no era de él. Sofía no había robado nada. Y Leon supo, por primera vez en su vida, que había cometido un error irreparable. Un error que no podría borrar en contado el dinero del mundo. Leon no pudo dormir esa noche. Cerraba los ojos y veía el cuaderno. Lo abría y veía la foto de aquel hombre enfermo, acostado en una cama que apenas podía sostenerlo. Cada línea escrita por Sofía quemaba más que una herida abierta. Consulta urgent, 1.200. Medicinas, 380. Ahorro de la semana, 150. Papa esta peor hoy. No era una historia inventada. Era una vida real que él había destruido en cuestión de minutos. Camino por la mansión toda la madrugada, como un fantasma. Lo invadía una vergüenza que jamás había conocido. Su voz dura, el grito, la humiliación pública, la forma en que la había expulsado como esa fuera basura, todo lo repetía en la mente. A las 6 de la mañana, sin haber pegado un ojo, ese vistió con ropa simple y salió de la casa. Tomó su coche, no el de lujo, sino uno viejo que casi nadie veía. Y se dirigió al barrio donde vivía Sofía. Joanna, con ojos tristes, lo había dado la dirección la noche anterior. Cuando llegó, el contraste lo golpeó como un puñetazo. Edificios deteriorados, pintura descascarada, cables colgando, niños jugando en la calle, esa hora. Leon se sintió fuera de lugar, y, al mismo tiempo, responsable de cada grita que veía.
espero dentro del coche. A las 6:30, el portón del edificio se abrió. Sofía salió apurada, con ojos profundos y los hombres más quedos que nunca. De la mano lavaba a su hija. La pequeña la miraba con preocupación. Leon observó como los dos caminaban hacia la casa de una vecina. Luego Sofía tomó un autobús. YLSE Cuedo Alley, viendo como el barrio despertaba. Por primera vez, entendiendo lo que significaba sobrevivir sin privilegios. A las 10, ella regresó. Leon esperó unos minutos y salió del coche. Subió las escaleras del edificio, con el corazón golpeando fuerte. Cada paso era una mezcla de culpa y miedo. Miedo, miedo de mirarla a los ojos y enfrentar lo que él mismo había provocado. En el tercer piso, encontró la puerta del departamento. 3B. Se detuvo frente a ella. Respiró hondo. Levantó la mano para tocar. Pero justo entonces escuchó algo al otro lado. La voz débil del padre de Sofía. Hija, ¿estás ahí? Sí, papa, respondió ella. Yo te pongo el calmante. No te preocupes. El tono de Sofía era tan suave, tan lleno de amor cansado, que el león lo ardieron los ojos. Aquella mujer que él había precedido era exactamente lo contrario de lo que él creyó. Era fuerte, era buena, era invisible solo porque él nunca había querido verla. Se alejó de la puerta. No tenía derecho a romper ahí. No todavía. Bajo las escaleras, con el estómago revuelto. Afuera, apoyado contra su coche, se quedó pensando en lo mismo una y otra vez. ¿Cómo se pide perdón por arruinar una vida? ¿Cómo se repara lo irreparable? Solo supo una cosa. Tenía que intentarlo. Aunque ella lo diera. Aunque él no lo mereciera. Al día siguiente, Leon regresó al edificio. Esta vez no dudó. Subió las escaleras, apretando en la mano el cuaderno de Sofía. La foto erigada, y un sobre, que pasaba más por culpa que por dinero. Se detuvo frente a la puerta 3, by tocó. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Sofía apareció en la rendija. Su rostro se endureció al verlo. ¿Qué quiere? Preguntó con una voz que intentaba ser firme, aunque sus ojos mostraban agotamiento. 5 minutos, dijo él, con la voz baja, casi temblando. Solo 5. Ella intentó cerrar la puerta, pero él colocó suavemente una mano en el marco. No van a justificarme, agregó. Van a devolver lo que es tuyo. Leon lu tendió el cuaderno y la foto. Sofía los agarró de inmediato, como si fueran parte de su corazón. Tocó la imagen de su padre con una ternura que él le partió el alma. Le to-do continuó. Cada línea, cada esfuerzo, cada sacrificio. Y sé que nada de lo que diga vaya por lo que hais. Pero, tengo que intentarlo. Saco un sobre. Aquí hay lo que te falta para completar el tratamiento de tu papa. No es caridad. Es lo mínimo que te debía desde el primer día. Sofía lo miró con lágrimas contenidas, pero no tomó el sobre. Además, añadió él, respirando hondo, marca la consulta con el especialista y los exámenes. Todo pagado. Si quieres, puedo lavarlos yo mismo. Si no, no importa. Están a tu nombre. Ella bajó la mirada. ¿Por qué hace de do esto ahora? Preguntó con la voz rota. ¿Por qué te fall? ¿Por qué te humil? ¿Por qué fui ciego? Why tú eres la persona más fuerte que he conocido. Hubo un silencio largo. Pesado. Doloroso. No te estoy pidiendo perdón. Dijo el final. No lo merezco todavía. No, susurró Sofía. No lo mereces. Pero tras unos segundos, tomó el sobre.
Lo aprieto contra el pecho. Lo acepto, dijo con un hilo de voz. Pero no por ti, por mi padre. Leon Asincio. Lo sé. Ella respiro hondo. Esto, no bora lo que paso. Tampoco lo espero. Sofía dio un pequeño paso atrás. Gracias, murmuró. Pero, no significa perdón. Significa esperanza, respondió él. Y con eso me basta. Ella cerró la puerta suavemente. Leon se quedó en el pasillo, mirando aquella madera vieja que acababa de cerrarse. Por primera vez en su vida, entendió que reparar no era dejar lo siento. Era cambiar. Y él estaba dispuesto a hacerlo.